Hi all, welcome to TNxam. ஸோ இது வந்து நம்ம ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்ருக்கோம் இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட்ஸ்லேருந்து. ஸோ பார்ட் 1 வீடியோ ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், சேனலில் இருக்க பாருங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ லிங்க் கொடுக்குறேன். இது வந்து பார்ட் 2 வீடியோ. ஸோ பார்ட் 2 வீடியோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். மேட்ச் த ஃபாலோவிங். இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் இதை எடுத்துகிட்டு வந்தவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஎம் பணிக்கர், நவஜீவன் காந்தி, இண்டிபெண்ட் மோத்திலால் நேரு, மெட்ராஸ் டான்ஸ் ஆனி பெசன்ட். ஸோ இதோட ஆப்ஷன் ஏ 4321. Quit India movement started in option C 1942 AD. The French occupied Madras in option B 1746 AD. The first editor of the journal The Servants of India was option C V.S. Srinivasa Sastri. Satya Sadok movement was started by option B Jyotiba Phule. The title India's Bismarck to Sardar Vallabhbhai Patel was given by option B Lord Wavell. Name the Muslim ruler who gave money for the constructions of the image of goddess Sarada in Srinagar temple. Option C Tipu Sultan. The author of Gita Ragasya was option C Balagangadhar Tilak. Who was the founder of Dakshina Bharat Hindi Prachar Sabha? Option A Mahatma Gandhi. The British rule in India resulted in decline of Indian handicrafts and rural economy. True. And introduction of new land system. True. The process of industrial transition through colonial capitalization, which is true. White revolution நடக்கல, பட் ஆப்ஷன் the statements 1, 2 and 3 நடந்திருக்கு. ஸோ ஆப்ஷன் சி. The Jallianwala Bagh massacre occurred in option A on 13th April 1919 AD. In 1861, the Indian Civil Servant Act was passed by option B Lord Canning. Which national leader was known as Deshabandhu? Option C Chittaranjan Das. Where did Gandhiji hoist the flag of India on the midnight of 31/12/1929 following the declaration of Purna Swaraj and setting 26/1/1930 as the Day of Independence? Option B Lahore. Al Hilal, a weekly, was published by option D Abdul Kalam Azad. Name the chairman of the first Roundtable Conference of 1930. Option B Ramsay MacDonnell. Who was representative sent by the Justice Party to the Roundtable Conference? Option B A.T. Panneerselvam. Who was described as a Sultanized Englishman? Option A Sir Thomas Munro. Who among the following was the first to attempt decentralization in financial administration? Option D Mayo. VOC hired ships from Schwellen Steamers Company. Option A. Schwellen Steamers கம்பெனிலேருந்து லைசன்ஸ் கேன்சல் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் விஓசி அவர் 2 கப்பல் அவரே வாங்குவார். தட் இஸ் எஸ்எஸ் காலியா அண்ட் எஸ்எஸ் லாவோன்னு 2 ஷிப் வாங்குவார் இன் 1907. அதுக்கு முன்னாடி Schwellen Steamers கம்பெனிலேருந்து தான் ஷிப்ஸ் எல்லாம் ஹையர் பண்ணியிருப்பார். Arrange the names of the viceroys in the chronological order. ஸோ லார்ட் லிங்க்லித்கோ, இவர் வந்து 1936 to 1943 வரைக்கும் இருந்திருப்பார். லார்ட் வெல்லிங்டன் 1931 to 36. லார்ட் வேவல் 1943 to 47. லார்ட் டர்ஃபின்
இவர் வந்து 1884 to 1888 வரைக்கும் இருந்திருப்பார். ஸோ ஆப்ஷன் டி 4123. Match the following. The Communal GO 1921, the Staff Selection Board 1924, State Aid to Industries Act 1922, Annamalai University established 1929. Option D 4123. This is a repeated question. Previous questions videos la pathina theriyum. So the Indian national movement of the first phase was called period of moderate politics, yes. Tea party politics, yes. Political mendicancy, yes. Radical politics in சொல்ல மாட்டாங்க first phase, because first phase is the moderate phase. Radical politics வந்து extremist phase தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆப்ஷன் 4 ஸ்டேட்மெண்ட் 4 வராது. அப்போது 1 2 3 ஒன்லி கரெக்ட். ஆப்ஷன் சி. மேட்ச் த ஃபாலோவிங். சத்திய ஞான சபை இதை வந்து ராமலிங்க அடிகள் எடுத்துகிட்டு வராங்க. ஐயா வழி அப்படின்றது வந்து வைகுண்ட சுவாமிகள். செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் மூமெண்ட் ஈவி ராமசுவாமி. த பார்சி ரிலீஜியஸ் ரிஃபார்ம் அசோசியேஷன் ஃபர்துன்ஜி நரோஜி. ஆப்ஷன் சி 1423. Which of the following are correctly matched? Foundation of French East India Company 1664, correct. Establishment of English falling at Muslipattinam 1611, correct. Foundation of City of Calcutta 1690, correct. The first Carnatic War ended in 1748, correct. All the statements are correct. Option A. When was Khilafat Committee formed in Bombay? Option C, September 1919. When did B.R. Ambedkar embrace Buddhism as his own religion? Option D, 1956. The most significant program of Sanskrit learning has been the scheme of option D, Sastri Chundumani. Why did C. Rajagopalachari re-entry into politics by founding Swatantra Party? Option A, lack of opposition to the Congress Party. Accession. Moplas rebelled and started a guerrilla war. They committed terrible atrocities against the administration as well as their Hindu neighbors. Reason. Hindu started a Suddhi movement under the lead of Shraddhananda. Reason and accession are correct, but reason does not explain accession. Option B. Birsa Munda lead a revolt in the option B, Chota Nagpur region. The first vernacular daily from Bengal was option B, Samachar Darpan. Which of the pairs given below is or correct? Maulana Azad, India wins freedom. Lala Lajpat Rai, Hindu-Muslim unity. Balagangadhar Tilak, Geeta Ragasya. So option D, 1 2 3 all are correct. Who was the first Muslim president of the Indian National Congress? Option B, Babruddin Tayabji. Point out the wrong statement. Vivekananda started the Ramakrishna Mission in 1896, correct. The mission has branches all over India, correct. The disciple of Ramakrishna simply accept the full program of Brahma Samaj. No, they have not simply accept the full program of Brahma Samaj. The mission has set up number of schools, orphanages and dispensaries, correct. So option C is wrong. Match the following organization plus years. British India Association 1843, India League 1875, Indian Association 1876, National Conference 1883. Option B 4321. Vellore Mutiny took place in the year 1806 AD. Option B. Choose the incorrect pairs regarding the tribal revolt. The Ohms Revolt 1828,
the Kasi Rising 1833, the Santal Rising 1814 இருக்கு. 1885 to 56 அந்த பீரியடில் 1856 நடந்திருக்கும். ஸோ 1840 is wrong. Cold Rising 1831. So option C is wrong. Incorrect pair. From whom did the English obtain the lease of Madras in 1639? The ruler of Chandragiri. Option D. Who condemned the Muslim social system, Piri and Muridi, though his magazine Tahibdul Alaq? Option B, Sir Syed Ahmad Khan. Where did the Sepoys break out in open revolt on May 10th, 1857? Option C, Meerut. Consider the following statement. Statement 1. The nationalist movement and Hindu-Muslim unity took giant steps forward after World War I. Statement 2. The entire country resounded to the cry of Hindu-Muslims Ki Jai. Both the statements are correct. Statement option C. Which Hindu national leader supported and led the Khilafat movement? Option C. Mahatma Gandhi. Consider the following statement. Assertion. The Qadar party was determined to wage war against the British in India. Reason. There was a political activity in Maharashtra. Both A and R are true, but R does not explain A. Option B. Consider the following statement and choose the correct code. Statement 1. Rabindranath Tagore stood for a national scheme of education. Statement 2. In 1901, a school was established at Santi Niketan. Choose the correct answer for the options given below. Option C, statement 1 and 2 are correct. Who is regarded on the father of All India service? Option D, Sardar Patel. Ram Mohan Roy accepted the concept of God propounded by the Upanishads. Correct. Swami Dayananda accepted the Western ideas. Correct. The social reform leaders fought for the problems of women and depressed classes. Correct. In 1918, the form of Brahmanical organization South Divisional Liberal Federation was started. So statement 4 is incorrect. 1, 2 and 3 are correct. Option A. Because the Brahmanical organization South was started in 1892, it is not 1918. So this statement is wrong. Which of the following facts are true regarding the commercialization agricultural under British rule? Money lending and exploitation of poor peasants. Scarcity of food. Increase the demand of cash crops. Commercial agriculture went in bankruptcy. So British rule இது எல்லாமே நடந்திருக்கு. So all the statements are correct. Option D. Which strengthened the national movement? Option D, secular ideology. Match the following. Coal uprising, Chota Nagpur. Santal uprising, Balpur. Kondas uprising, Orissa. Homs uprising, Assam. Option A, 4123. Which decision of Gandhiji was opposed by Ambedkar? Option C, Satyagraha movement. Arrange the following in chronological order. So chronological order means visit of Simon Commission 1927 அந்த பீரியடில் அண்ட் நேரு ரிப்போர்ட் 1929, காந்தி இர்வின் இம்பேக்ட் 1931 அண்ட் கம்யூனல் அவார்ட் 1932. So option B, 4231. Match the following connected with the year of acts. Introduction of communal representation 1909, Minto Morley reformல வந்திருக்கும். Right of discussing budget 1892, separation of Burma 1935, August declaration 1919. So option B, 3412.
Who said district administration is the total management of public affairs? Option A, S.S. Kira. Northcote Trevelyan Commission of 1853 linked with option C, ICS. In which field the colonial regime followed downward filtration theory? Option A, educational policy. Read the following statement and find out the correct one. C.R. Das was known as Deen Bandhu. He was the uncrowned king of Bengal. Both the statement are correct. Option C. Which song is called the Bible of modern Bengali patriotism? Option B, Vande Matram. Who said, I am an Indian Tom Tom, waking up all the sleeping sleepers so that they may wake and work for their motherland. This is my task. Option A, Mrs. Annie Besant. What was the form of struggle that Congress adopted against the British in 1940? Option B, individual satyagraha. Consider the following events and find out the chronological sequence of the events. Chauri Chora incident happened in 1922. Russia-Japanese 1905. Gandhi returned from South Africa வந்து 1915. ஸோ அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா ரஷ்யோ ஜாப்பனீஸ் வார், காந்தி ரிட்டர்ன் ஃப்ரம் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா அண்ட் சௌரி சௌரா இன்சிடென்ட். 2-3-1 ஆப்ஷன் டி. In which year E.V. Ramaswamy became the chairman of Erode municipality? Option C, 1917. Which of the following person is a moderate leader? Moderate leader in யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாதாபாய் நௌரோஜி தான். திலக், பால், அரவிந்தோ கோஷ் all are extremist leader. So option B. E.V. Ramaswamy was born on September 17, 1879. Option C. Who founded the Satya Sadak Samaj, Society of Seekers of Truth? Option A, Jyotiba Phule. A great exponent of the Bhakti movement born at Sri Parambattur. Option A, Ramanuja. Dr. S. Dharmambal started an agitation for the cause of Tamil teachers called Yelavu Varam. Option B. Who said a post-dated check on a crushing bank is Scripps mission? Option D, Gandhi. Assertion, VOC charged with sedition was sentenced to 40 years of imprisonment. He attended Surat Congress session and followed Tilak and preached his philosophy. Both statement and reason or assertion and reason are true, and R is the correct explanation of A. And 40 years imprisonment reduce பண்ணிடுவாங்க. In 1955, he was awarded Bharat Ratna. Option B, Rajagopalachari. Which European country built the fort at Tarangambur in 1620? So which is Denmark. Option D. The practice of sati was abolished during the administration of Lord William Bentinck. Option D. The leader who is considered as the architect of modern India. Option A, Jawaharlal Nehru. To learn Bharatanatyam, Rukmani Devi Arundale was encouraged by whom? Option B, Anna Pavlova. Who said Mahatma Gandhi named Pandit Jawaharlal Nehru as his heir and successor? We have realized that is judgment. Option C, Sardar Patel. Which session of the Indian National Congress approved the Gandhi-Irvine Pact? Option B, Karachi session. Who was the chairman of the Nehru Report Committee? Option B, Pandit Motilal Nehru.
Who was the founder of the Indian National Congress? AOUன்னு சொல்லுவோம். Alan Octavian Hume. Option D. The leader who started the self-respect movement in Tamil Nadu was E.V. Ramaswamy. Option A. Who divided Bengal in 1905? Option C. Lord Curzon. Which movement was started by Syed Ahmad Khan? Option C. Aligarh movement. Who organized a procession against the Simon Commission at Lahore? Option C. Lala Lajpat Rai. Who was elected as the president of the Madras Congress Committee in 1922? Option C. E.V. Ramaswamy. The University of Madras was set up in 1857 on the model of London University. Option A. How many rebels were taken to Thoothukudi for perpetual banishment after the failure of the 1801 rebellion? Option C. 73. Who was the first woman president of the Indian National Congress? Option C. Annie Besant. Tanjavur King Serfoji got pension under subsidiary system. How many lakh? Option A. 4 lakh. In whose period of ruling self-respect wedding were recognized legally in Tamil Nadu? Option C. C.N. Annadurai. Option B. Match list 1 with list 2 and choose the correct option. List 1. Treaty of Madras 1769. Treaty of Paris 1763. Treaty of Mangalore 1784. Treaty of Srirangapatnam 1792. Option C. 2143. Konds were the tribal people of option B. Orissa. When was the Lord Ripon resolution adopted? Option C. 1882. Whom often referred as Chanakya for his diplomatic skills? Option C. Rajagopalachari. C.N. Annadurai was conferred doctorate by option B. Annamalai University. Who assisted to VOC in the 1908 Tirunelveli uprising? Option B. Subramanya Siva. Match the following. Vanjinathan, Maniachi, VOC, Tuticorin, Annie Besant, Chennai, Kodikatha Kumaran, Tirupur. Option B. 4312. Arrange the following freedom struggle incidents in chronological order. So, Surat Split, 1907, Lucknow Pact, 1916. லக்னோ பேக்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேக்ட். இந்து முஸ்லீம் யூனிட்டி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணியிருப்பாங்க. காங்கிரஸில் முஸ்லீம் ஜாயின் ஆகிருப்பாங்க. ஸோ இந்த பேக்ட் ரிப்பீட்டடாக கேட்குற ஒரு கொஸ்டின். தென் லாகூர் காங்கிரஸ் செஷன் விச் இஸ் ஹேப்பன்ட் இன் 1929. இப்போ தான் வந்து ஜவஹர்லால் நேரு பூர்ண ஸ்வராஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருப்பார். ஸோ லாகூர் செஷன் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்வராஜ்ய பார்ட்டி ஆஃப்டர் நான் கார்பரேஷன் மூமெண்ட்டை காந்தி வித்ட்ரா பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து மோதிலால் நேருவும் சிஆர் தாஸும் ஸ்வராஜ்ய பார்ட்டி 1923 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா ஃபஸ்ட்டு சூரத் ஸ்பிளிட் 1907, தென் லக்னோ பேக்ட் 1916, தென் லாகூர் ஸ்வராஜ்ய பார்ட்டி 1923, தென் லாகூர் காங்கிரஸ் செஷன் 1929. ஸோ ஆப்ஷன் பி 2143. Who was the political guru of Gandhi? Option D. Gopalakrishna Gokhale. Who founded Calcutta Hindu College in 1817 along with the David Hare? So option D. Rajaram Mohan Roy. When was the first Lutheran missionaries arrived in Tarangampur? Option A. 1706 AD. Which one of the following is not correct pair? Pune Pact 1931 AD. Second Roundtable Conference 1932 AD. Government of India Act 1935 AD. Cripps Mission 1942. ஸோ இதில் பூனா பேக்ட் பார்த்திங்கன்னா 1931 ADன்னு இருக்குது, விச் இஸ் 1932
2 அண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் டேபிள் கான்ஃபரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1932 இருக்குது, விச் இஸ் 1931. இது ரெண்டும் அப்படி இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இன்கரெக்ட் பேர் கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் ஏ 1 and 2 ஒன்லி. Okay, consider the following statement assertion. The beginning of Swadeshi movement in Tamil Nadu. Reason, the cause of the partition of Bengal in 1905. Yes, Swadeshi movement is one of the, partition of Bengal is one of the major reason for Swadeshi movements. And the Bengal partition, Surat split, அதெல்லாம் நடக்கும்போது தான் ஸ்வதேஷி மூமெண்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ assertion and reason are correct. R is the correct explanation of A. So thank you so much for watching my videos. ஸோ இதோட பார்ட் 3 வீடியோ நெக்ஸ்ட்டு டைம் போடுறேன். இப்போ பார்ட் 1 வீடியோ, பார்ட் 2 வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். பார்க்காதவங்க பார்த்துங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். எனி டவுட்ஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட்.